saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatia muthenya waku wa kwela na wa kuendesha umuthetu matuku 31 mwezi wa 10 mwaka ni wa 2024 ni thochange ni wa Vilingi wa Mauvoo mwendano wa saa 3:30 nita wa Faith Nthenya na ni kwetia Mauvoo ni na keteresia mwende kwanza ya meko indi tu ambao pata amali tukumbanisye kwanza ya ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na Ukuno kwa Gachagua koti vetanga isia kwethia kithitu kithure Kindiki. Atongo imama kanisa kukula silikali masioke NHIF sha yekinye. Awa umambanga mwingi kuende ya kukwata oiti mwingi level 4. Ene kitu ya lama tume yake ochangethwa kukulia metanwe. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambelelia Mauvoo ni kana Profesa Abraham Kithure Kindiki kwatiwa kwa vethiwa muthenyani wa one tuko imwe wa 11 mwaka wa 2024 kwambia saa 4 cia kiokoni cha thekela kikatoa iwe nyumbani ya mbombanio ya KICC musieni wa Ilovi kavindani kau President William Ruto ni wa Molota Musalia Mudavadi kukwati ata Minister Movyani wa UCC wa Ntheni na vala Mudavadi watangasa one ta muthenya wa kuthumo ya wia kana public holiday kunenga mwanya kwa vethiwa kwa Kindiki. Na tuisonga na mbele ni kana atongo ikivathukanyo mandeni silikali ya uthei wa kuthina mbe kumwethia kithitu munini mwe wa President Professor Kithure Kindiki no kana kuoselela utongo wa kuma kwa Rigathi Gachagua na ula unanguthulwa kuma kivilani ni mbunge vala koti wa yulu wacha ithokwa ikwani yake itheka ila inasiete isesoye itwaiwa thini wa utio wasili atatuma makwani ala methukesia ikwani ya kulea na kuvetangwa kuma ofisini kwa Gachagua nima weta vaitonyeka ofisi wa munini wa President ukekala we muthei kumanona uito wake uthukomi ofisini o na kwa uve na vata President ethewe na mutethesia kwana na kativa no kana usumbe kwethewa na ulumu Benjamin Mwaka ena Mauvoo yange. Kotwa yulu ni wanengana uthei kwa munini mwe wa President Professor Kithure Kindiki avithwe na wechetheka ukulwa munini wa President unanguthulwa kuma utongwini Rigathi Gachagua wa kuungamia sesothi ni utolo wasomwa ni bench asili atatuma makwani itongwe ni Justice Eric Ogola. The following orders are hereby issued. 1. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. 2. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Moreover, the Honorable Attorney General through Senior Learned Counsel Professor Getu Mugai has given an undertaking to comply fully with any orders which would be issued by this court in this matter. As such, we find that the applicants do not stand to suffer any prejudice in the event the conservatory orders are not granted. Asili anthi no chuo wo muthantha ukui muthi ni malumilelia ki katiba wa mamunini wa President witoneka kwikala wi muthei ona vanini na ni wendi wa NND President ethwe na mutethesia kuma na mawia alama nengetwe ofisini o ki katiba. Under the current constitutional framework, when the office of the Deputy President becomes vacant, two outcomes flow. First, any functions that were assigned to the Deputy President by the President automatically revert to the President. Second, the functions expressly conferred upon the Deputy President by the Constitution do not revert to the President and cannot be performed by anyone else. In light of the above, we are convinced and hereby find that the current constitutional framework does not envision any scenario in which the office of the Deputy President will remain vacant except during the brief period required to fill such a vacancy. Another equally important provision that adds credence to the above position that the office of the Deputy President cannot be left vacant is Article 146(3)
of the 2010 Constitution. Ngaliko ya uskatani ni ale na utio wodi watavena maunungu nesio maingi mo matane edukiwa ni asiliano be ni ukulu wa undu Profesa Kithure Kindiki unavitukizwa ni nzama ya IBC nzama ila kwa uyu tena commissioner na umwe katwa maunungu nesio angi kauta. Your Lordship, it is on record and I invite the court to take judicial notice that there is a clear non-existence of a crucial state organ that is supposed to oversee the processes of filling of that office in the name of the Independent Electoral and Boundary Commission. If Kithure Kindiki is to be sworn in tomorrow, what will be the import of swearing in a person who has not been verified and approved by the organ that is supposed to do so? Finally, Your Lordship, can this court fold its hands and watch and midwife and babysit a violation of the Constitution? What is the role of the court when it comes to the issue of Article 3 of the Constitution and the question of the sovereignty of the people? Your Lordship, I beg that you hear us. I beg that you grant the conservatory order staying the swearing in of Professor Kithure Kindiki on the basis that he has not qualified to hold that office. Secondly, on the basis that his purported qualification has not been verified by the body that is mandated to do so. Na nimbini wa utio wa vile ya mituki vala majaja maalumili ya mayumba niche kuvindwa muungamo maivanga nuvuluka kuthukumithwa kwa katiba na ivenge hilai elete ulothukumwa president na munini wake ngaliko yoskata ni hono uyo wathi kwatwa kwikia avilu kauta thino wa court wa appeal kutata ya muthia kumusi ya Kindiki hailiko ofisini. Our ruling that has just been delivered addresses these issues succinctly. Not only has the bench gone into great strides to explain the consequences of granting conservatory orders, which is to cause a de facto suspension of a section of the Constitution, we have equally warned against such a practice. To again turn around and grant orders whose effect is the very suspension of the Constitution that we have stated will, in our view, be an absurdity. In any case, since the Court of Appeal is already seized of the matter, as we have confirmed from both sides rather, the parties have an opportunity to move the Court of Appeal accordingly. As such, the applications are all hereby disallowed. Vilingi wa Mauvoo kumava musini lovi janita wa Benjamin na mwaka. Atongo ikivathukanio ma makanisa ni maumia witano kwa serikali yambe usiokia mutalatala wa tene wa NHIF kuvikia ende mailewe uthukumi wa SHA. Atongo akumangaliko ya ithio ya umiloni wa sua mainene ya Kajiado Makueni Kitui na Masaku ni mase serikali nionanite itomoya ilovia ivindani yela ende maende na uvinye wanakuwa wa ni Mauvoo. Manene andeni ya holi ya kutoa isi ya uvo ya St. Paul's Masaku wala manene ya maundu kivathukanio makoneti ndea Kenya Dan Mongela ena ilivoti mbeange. Atungo yama makanisa matongwe ni Bishop Festus Malua mainena itina wa umano wa ANC andamangwate ya makanisa ma ACCK ni maeleseka na awo ni mainena kunyama ya masivitari ni kumana ngalama nne ya witi ilava umbe ni manatetheka kwa kwewiwa ungua kinanu cha NHIF indi juu kwisila walanio ni umo wa SHA ni maendena uthina muno mate kwewiwa ndivi sia witi. Revert to NHIF until the shift is ready. We continue to watch in horror the suffering individual patients and the families are going through as they cannot access treatment in public or private health facilities. We demand that the government suspends the implementation of the Social Health Insurance Fund, known as SHIF, and revert to the National Health Insurance Fund, that is NHIF, until the Social Health Authority puts all necessary measures and structures in place. Inki Bishop Maluani wa kulia atongoi alanyu beba nthi ya Kenya maiki ovitia mbe mawendimo kuolanga siko sia ulusani na kwamba uthini ya mathina ala maende na uvinyi ya mwene ndita uiti kisomo kati wangi
nundu ene ndingi ni maende na uthini isio ni sikivuthukanio. The high appetite for money should not be reason to sacrifice the lives of Kenyans. In addition, we call for a radical change in the benefits provided under the SHIF to ensure they match or at least are better than the benefits that we enjoyed under the NHIF. It does not make sense to us that Kenyans are now paying more money but are getting less benefits. Number 7, make the most of the school holidays. In line with the education calendar, all children are now home for the next 2 months for the long holiday. We encourage fellow parents not to feel overwhelmed, but to instead make adequate plans to fully engage the children in productive activities. This is a prudent opportunity to instill life skills, culture of work, and sense of responsibility in the young ones. We must not make social media the surrogate parent of our children, or else we will lose the current and the future generations. Daniel Mwongela, Mutungu TV, Kumova, St. Paul, Katolone County ya Masako. Nimuvea muno Daniel Mwongela na endi tuisonga na mbeni kana andu 13 kati wa miongole na ele alama konisyo mbangani ya lelo utukuni wa kuamukia omonde vakuvena Kongo lelo ni wakairongo kuthitha na wodini ya kiomo chethani mwingi ya uthilo ni wasua itina wa matatu ya akuwa miongo ina na thandatu ilama inayoko valuka ni maende kukwata uiti sivitali ni wa mwingi level 4 vala aname kuitu wa Kitui Referral Hospital woni kuma kwe munini wa ungami wa sivitali wa mwingi level 4 Kennedy Vundi wala wasi ata maende kukwata uiti Lina Musangi ena elivoti mbeange Onena na kameme kaga mavisa kama tongo imonini wa muungami wa sivitali wa mwingi level 4 Dr. Kennedy Vundi nuwetie kuyo wiyo wa miongo elineli tamana vikiso sivitalini na alama na kwa titembanga ya lelu kisioni chaka Kongo ni mwingi odhiloni wa sua wala maendeno kwa tawiti sivitalini onduma na anamo kutoa wa sivitalini wa Kitui Referral kupati ya miongo elineli na kati wa asu kenda maitwa meina maumisi matema nene katu ita soft tissue injuries maitwa na maneno kwa banda bade vinde vodo katika asu banai ana maana ina maumisi manena ange elema kwenda CT scan ya mwe make ambulance ya masengo Kitui kwa ambulance ema kwa CT scan na kwa makuni kenda masiso maende na Kitui na katika aswangu bekenda alama nenda kwa visa hata tumenya fractures kana momita mabende na mende na kuito indi kwa mwanga hii onzeme stable kana mende onesa mende kuito Jacinta Moni ni MCA Moloto ngwa chama cha Wiper na ule vikita kosisi ya wau wala uweti wa matuku manini ngali muthemba wa matatu tena makongi ando watatu alama na kuito ni moto ya boda boda na valama na kuyevo kwa vau wala wenda ngali vikia kuthui mko uliku na kuikitha kana ngali ni ale kuitha lelo ni nenda kwa sakanati mara ya mbe ya mataidi ya kuikambanga nundu wa mei ndi tatu nzelu mutaithia nuna kimbanga hapa katika tuwa Mbondoni na Tulimani na Amina kwa andu atatu maitu maki omo chethani na yo yitu nena nuwasi okaingi eka mbanga na omesia andu 22 na monza no maki omo chethani nenda kumioka nyumune kwa mutaithia NTSN nili kimile na wede mutaithia ndai good condition ya udhukumi ni ambe kuungama na ati mitana tanela yalete otherwise itoji kukoma kustrike na tukupata mutethia kugwa maki omo chethani mutauna watungi ya movea wa uiti movea kwa usunge wa mituki wako mova siya wa ila wa umaitu mabike sipitali matakitali maitu ni mosie atuwa ya mituki ni mabike kumatendi kwa mituki letu wanekana na ni mama tete ise nenda kwa zamani usinitunge
siyo musioka mobea muno no rwa kulikilila na kutuma ambulance ila atiawo asu katika scene na ala meme masembwa Kitui level 5 na ngoza mwanya usintunge ngavana itu mobea kuma vasi vitali na Mwingi level 4 musini wa Mwingi County na Kitui ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Kavindani Kalamede wana umba na ofisini wa ngavana wa Masako, ngavana wa Kitui Julius Malombe na ngavana wa Masako wa Vinyandeti ni medhi wa maikwatiani ya vanene kuminangusanisho ila siedhe itovo kwa ilungu ya sako kwa nyamalati ola wedhe ito umete kiwesi langani wa Masinga kuthi kaunti Mutui ya Kitui deni wa umba no ola wedhe wa witoa iwe ni atongoi nene ma kaunti ni masauvianza maye mwanya ya movisa nene ma serikali si ya kaunti ile kuthenekea thena usuwa kusauvianzia ya mwanya undu kalima kaunti ile mailete utethekani mulati usuwa kiwicha Masinga vatengusanisio na kwa wiananu. Joseph Kitheka ena Mauvoo Mbeange. Mainena Kavindani Kalamede na umba na ofisini wa gavana wa Masako, magavana eli wa Kitui Julius Malombe na munyanyae wa Masako wa Vinyandeti ni medha maikwatiani vanene kuminangusanisio ila sithi twevo kwa ilungu yesa kukonania na mulati ula withi twe umiti kiwu silangani wa Masinga kuthika undini Mutui ya Kitui. Omonde ni twakomana gavana wa Kitui na gavana wa Masako tunene yulu wa kiwu kitu cha Masinga deni ombano ula wetha uitwa iwe ni atongo ya nene makaundi isile ni maso vyanza ma imwanya ya maofisa nene maselekali si akaundi ile kuthinikia thina usu na kusau vyanzia imwanya undwe kalima akaundi ile mailete utetheka ni mulati usu wa kiwu wa Masinga vatengusanisio na kwa uyananu anduma Masako na Kitui onde kiwu kikini cha elewa masavu nondu twane no mundi twasnitwekia committee ile kwikalela ad hoc committee ile kwikalela kiki twahakikishe ni moka na long lasting solution wala Masinga na Kitui makashare kiwo watena thina ainena nandikima Mauvoo gavana kaunti ya Masako mwandu wa Vinyandeti ni wetha aiwete kana mulati wa kiwa Masinga tawa serikali nene na tawali tona utethe siambaka kaunti ingi sianza ungu wekundia South Eastern Kenya Economic Block and Kitui are both brothers and sisters and whatever we have to share equally and make sure that everyone is okay. And that is why we have embarked on this journey with His Excellency, Dr. Malombe, to ensure that both counties are happy and share resources equitably. Ngaliko yake gavana munyanya wa Kitui Dr. Julius Malombe ni wakathi etambia yu ya gavana wa Vinyandeti aiweta nzamaita kuikithia wailu wa mulati usu na kuikithia kaunti isieli isekala na muo nikenda kutetheka ni kiwu. Tumeunda ile inaitwa ad hoc committee. Ad hoc committee ni kamati ambayo imepatiwa specific terms of reference within a time which we have allowed them to determine themselves. Kwa sababu tuliona tukiwapatia sisi wenyewe tunaweza kuharakisha sana ama tuwacheleweshe sana. We want them to come up with what we call a realistic timetable of coming up with a plan, both short term, medium term, and long term. Conveners wa hiyo committee watakuwa mawaziri wa maji wa hapa Machakos na wa Kitui na pia advisors wa mambo ya maji wa Kitui na wa Machakos and our CEOs and our CEOs of the water companies which supply water to our two counties in those areas pia watakuweko. Joseph Kitheka vote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV.
ni muvea muno Joseph Kithekana twisonga na mbeni kana enendi ala methetwe maitume ya kiao cha usi wange thwa lelo ni munene wa kuma kwa mumo kuthichane kiliombunge ni chake twicha uthioloni wasua mena wia munene wa muisio ula umakono yemetho wa kiao change thwa na kila kitilikite ute umwe na kwenda kusovoka na nthi ibindani yemetele mbua nene enendi asuma inene na mandiki ma Mauvoo ni menda serikali nene vamwe na ila ya kaunti ya Kitui kumekia muvango wa kwaka kiao cha yolusi ni usuku vetangana enendi asuna muisio indi kwa oyu makule mambe kuservice wa kiao keuni kana kumavetengana na muisio ola utonya uvenge savanene miendeleo Onesmus Chalo ena Mauvoo yange enendi nala methitwe maitumia kiao cha usi wange thwa kila kikilioni mbunge cha Kitui cha uthioloni wasue ni mokilia kiao cho kwi serikali sieli kwatene na kumavetangana muisio lo makunuite metho wa kiao cha usi usu na kila chombokete ngaliko imwe na yukienda kulikana nthi ola mawetakana ivindani metelete mbua mena vya munene wa kiao kiu kusovoka na kutatisa miendeleo vamwe na mbangili tonya kumila nthini wa kiao ki tongamizie andu makeka kiao lipea na kiao kino ni cha national government na twatabiitwe kana kiakwa kya yolo ila tunongamizie wele yani tuona andu asimoka twakolia le mwaka kiao kya yolo kana mwaka chanze matuya keno tukuona ndo mekwaka na kiao kini kitwaitie ngali kitwaitie kibikibi na kia twa ando ali makwia bana matwaito nusiono utwenda twakiwekia kilumu kya yolo ni mawetakana yundu kiao kikiilia ni mituki muno kikuwa ni mbua na kuvalanya miendelee na kumekia wia munene ila ngali na manywa maskulu meutumia lelo usum diona kwanza mbua iko baba ya tilanga baba ngitilanga kwela twingi jabu tuikia chao tena zitu zisomea bandala indi bana ni namudi angemenda kame amenda andi ila mbua kwa tuzi makenda hizi dogo lali kinende atum tunamle kulai atuzobe azije kola dina madina wethene tumu madina nyazo namo aimikisyon ki mawetakana uimino tamba ikite vyu kumana kiao ki na kila chatu kitangaliko imwe mewetakana methite mekwa mbokasyo na miongo nginya leluni uvathukana na undu maneka na vaumbe na vano ningethwa usindi wangethwa nipodi vanda mboka ndivandite mboka spinach sukuma ya mfalme na tuna thina wa kiao kino kini chatwa iswe na kida na imagine kida na hatari kili uni kithoku nondo nikitwa yando na nikitumite biashara ya nondo ando baikila nondo nikitjathukie ngali kwisila babe bina nikitjathukie kwa ya account mo sisi jao windi biashara ila isi turumanie tulikanga lama tutupana isi sokoni tuibe ya moda kuma bano itwa sokoni mama male kwitha madisi abakutulikanga lama malele tumatumia ipi esitinga lama tulika takata na gethuku kwita muna museo nondo andi manoka nangali machosa mboka maidi kuta na ito ndo cha thukie yu andi mayoka kuone kwa mona kwe kwasa ba ibandu mesila nondo nze wa thukie kia ola cha thukie no senze ya thukie ndilivote Vilingi Mauvoo Matongo TV ni Onesmus Chalo ndiye mwendo msesi wa Matongo TV ni muvea ila Vilingi wa Mauvoo kwa kusemba uthio muone mukuve hine ndo kathivisa ndito sio ketetie na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndine wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itende yanso itonye ko
ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambe nde yani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia uniwe atikoke musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Ni kalivu na nende na kumanyithia na tuisonga na mbeni kana vena vata wako kwa tamba kisomo cha nziasi ya mitandao ni isia matuku kana digital literacy ni kana kuongela utoi kawa manyiwa kuma ila sisi andevyo uo umbolo ni Jonathan Mutinda ulani director muvyani wa kisomo silikali ni akaunti ya Masako kavindani kalawa kwa na ikundia Rotary Club kunenga ni masini sia kompyuta mudemba wa laptops kuya manyiwa mama skulu kivadhukanyo kuya mitaboni kathiani ovisa oni uongela kana silikali ya akaunti inoni kwende ya kusukuma na kuete milati ingia kwa ile kisomo isioni siwa mbesi akaunti ya Masako boni mutesia ena Mauvoo yange Ainene skulu ni wa misuni kuyakathiani Jonathan amenda si kwenda na utwika mbawa manyiwa mo na muno la makwata masinega na mitambo ya kumatethi sindino wa masomo ma mitandaoni na kuithwa kisomo cha matuku haki kieleloni cha maundu taya. Na leo tumeingia digital era. Kuna widespread use of technology. Na technology is involving us on how we interact, how we relate, how we communicate. Na vile tunafanya mambo mingi. Na here is one if it begins with our small kids, the PP1 and PP2. It will by the end of the day it will land at home. Not forgetting that very soon the learners we are talking about will be the IT gurus in our community. Umwe wa maofisa alametete mitambo ino iwetakana ni kielo cha umatethe sia kuyaka ivindani ukite ziane sia kiukwati sia kisomo na sia mikumukanilie kati wa maundu wangi. Our children will learn to know how to use laptops or computer as a means of communication, as a means of learning how to even do commerce. We hear the time of President saying that you just have the computer and dollar flows. That's where it starts from. That's what the economic value of what this will bring to the society. And if you have children who are able to make their own money, to be honest, so much eradication of poverty will have gone down and our members be more independent. The issue of drug addiction or negative influence will be reduced in the society. Director Jonathan Nwande anakuelezekana serikali ya kaunti ya Masako ni kuikia tambia kana kuvangithia mivango yonthe ya kweli ya kisomo isioni sionthe cia ndwani kana wandini kithunzi ya kaunti ino ya Masako kwikithia kana ilazi cia nthi na muno isindi kisomo ni cha kwa tumbau na manyone mena ulunga lumwene mateunthi ni maundu namwe tumbo ambaye haina chakula mtoto hawezi akashika chochote. I want to bring it to your attention ya kwamba Excellency the Governor she has really done so much in our feeding program. All our schools, that is PP1 and PP2, na tuko na 1097 ECD centers across Machakos County. Na watu wanapata chakula, wanakula chakula, they are getting rice and beans. Na pia wanakunywa maziwa twice in a week. Now because of that, just like I just said some time back, enrollment imeongezeka.
Watu ikulia vatu kwenda na ukwata mumivango yondela ni serikali ya kaunti ya Masaku isila muvea wa kisomo na muno matambia ondhe mangavana wa kaunti ya Masaku inengenengeleka na itambia kusuvia siana nini isioni kivathukanyo ila ikielelo ni chako lazimu hiyo mwito wa kusuvia manyua nini alametele masomo. Machakos kuna hizi centers 1097 na 97 kama labda kwa kujafika kujengwa ni muda tu tusubirini kidogo. I'm speaking this because I'm talking from a point of information because I'm the director education Machakos County Education. Naongea ni kwa maana kuna budget ila excellency the governor tayari ameiweka kuhakikisha madarasa kama hayo yamejengwa ya PP1 na PP2. Na kama mwaka huu labda hautafikiwa because of the budget, next year utafikiwa. Na huo mwaka mwingine utafikiwa. Na kabla hatujaenda sana utakuwa tayari your school imepata the ECD class ili watoto wetu wa PP1 na PP2 wapate maisha mazuri na wapate mahali pazuri pa kusomea. Watakuwa na chakula vile aliahidi na at the same time watakuwa wanasomeshwa vizuri na kwa njia ya dijitali na at the same time tumbo iko sawa, klasi iko sawa na masomo iko sawa. Kaunti ya Masaku kathiyani nyeni toboni mutesia. Ni muvea muno boni mutesia na tuisonga na mbeni kana ngwatanio ya mbunge cia kaunti va Kenya si miongo ina na muonza ni cia vinga uthuko mivandu va mithenya 14 yokite. Mwandiki munene makweni Speaker Douglas Mbilo ntheni wa ombano wa CAF omonde ni wanenga serikali ivinda inenga ne MCA wa Jia Yusuf Hussein Hamed kana mavinge we avyo ntheni wa serikali cia kaunti. We demand that the government through its security agencies take immediate and transparent action to ascertain the whereabouts of the adopted member of County Assembly, ensuring his safe return to his family and community. Additionally, we urge the government to prioritize the security of all members of County Assembly nationwide by reinforcing protective measures and establishing accountability mechanisms for any acts of violence or intimidation. These ongoing incidents not only compromise the safety and well-being of our members of County Assembly, but also threaten the integrity of our democratic processes. The abduction of this member of County Assembly, along with previous assaults, is an affront to the values of justice and democracy upon which our nation is founded on. Following the deliberation of the National Governing Council, and that shall be the action that this forum, together with the membership of the 47 county assemblies, will undertake at the closure of the 7 days. If Honorable Yusuf is not produced, we are going to shut down all the operations of the county assemblies because we believe that a threat to one of us is a threat to all of us. Yeah. The Speaker has indicated to you that the County Security and Intelligence Committee had invited him for a conversation. So the last conversation about disappearance or disappearance is around police. 2, for any Kenyan or anyone to ask that if someone disappears in this country, where can you locate that person? It's obvious. It's like when it's raining and you're looking for insects. They're all over. It is obvious that abductions are the way of life in this country, not yesterday, not today, for the last few months. The LSK has been on this case. Not this particular case of Wajir, but many other cases, including the Kitengela. If for whatever reason that the police and government believes that this person is not in their hands, they ought to have provided information to the citizens of Kenya. This is not an ordinary person. It's a person elected to represent other citizens. And therefore, if an elected member can disappear in this republic, then it means the lives of our mothers, the lives of our children, the lives of our women, the lives of the sick in the hospital, they are not secure. Government do not exist primarily to offer health. If they exist to offer security and protect property of its citizens, that is the primary responsibility. Ivindani maundu makoneti misala kwethwa yekumbuletwe ni mathina nundu wa kuolo kwa misala kula kuoneka kwende kuingivie muno kwa matalatala mwe wa uiti wa SHA matakitali ala mathethe yasia awau kwa metoke ni meya enende manenge chief Ivinda nundu mayaile kuona maundu makoneti uiti tamo iyo ene yanda ala manene andene wa Mauvoo ndisio ala maetete ma minister ma uiti kauntini sie miongo ina na muanza cia Kenya ni maweta iseso ya uiti ya wa ya bata na enende ni maile kutete serikali cia Kenya
serikali ya Kenya Kwanza kutayesya mulati owa oiti nesa. I think the launch of the Emergency Chronic and Critical Illness Fund under the SHIF Fund is a significant progress in the right direction. I understand the government's need to then generate more revenue to support a universal healthcare coverage. Majority of Kenyans cannot actually afford healthcare. Actually, many people, I always say this, even those with health insurance, probably one admission away to exhausting their health insurance and one admission away to actually exhausting the insurance and selling a piece of land, for example. So our hope with the new SHIF fund, I know of course it's having its teething problems, but our hope is that with the new fund we'll be able to access more services and more comprehensive services than what the previous fund was doing. What is important is we are calling, even when you're talking about even the budgetary allocation towards the county government on health, there is a feeling that the bulk of the funds is remaining with the national government. And so we require that these more resources are going to be devolved to the county government to help us support even infrastructural development. And when you talk about these facilities you're talking about, we appreciate that with this, we have a feeling that this new SHA is going to ensure that these facilities are going to get more money. And when these facilities get more money, that means with the logistics even of referral, or even improving the facilities to the standard that will be able to attend to most basic medical emergencies is going to be enhanced. We already have an existing ambulance service. This is done entirely by the county. An existing ambulance services from scratch, whereby we've centralized the ambulance services, all this done and funded by the county. New ambulances have been bought. Also the introduction of moving away from referrals being done by nurses. We've moved, the county has engaged EMTs, which it will put on its already they're on the payroll of the county and they're on contractual basis, and they will be put on PNP basis. So this is something that it shows that the county in itself is really involved and towards improving emergency services and health services as a whole. NTHENYA muno akamba ni mathuthu wa kutumia makundi mao ambaye kumina mathina ma makwani kati wa maundu ange misiene na ndwani sio ni uthuthio kuma kwi atongo imambaye ya mulete makuya matungulu kauntini ya Masako alama twa isesi kalosio nyuvani kuya kisioni cha matakutha kima weta kitethe ya 7 kualangalama kotini vamona kuvevia ilungusia makwani alama kwa makumana na metalatala ya koti oilambai emwesi na molo to inge itonya umina makwani na kutungiani ya umo wa ngwatanio ya NTHENYA. Yaku ni seo na ni mwisika nambai ni serikali na pala batembai pethi na mwingi nundu onambai ni ive na meole thukumana kwizila serikali ni otakwa mfano no tutona itha kwiyo mundu witu wokie o wa mundu kimakosa na wase wa sheria ni chao ni serikali ikwatwa na itha ni wambai yengi ni tuka tuketha twivamwe tukakwatania na mbai su na tuka tuisovya mubango wa undu tona kutethesia mundu witu iva nthini imba icio nthi ikwatanite na tuyumo ba twithio serikali ni obalawi onathani kotini ni twithana mwitu mako kotini kuima kekata makasu lakini kyo na mundu witu kwisela serikali ni tuimunewa na tuyakila chailite kwa uni wongwasia andu ala matena mbai ni maileo mantho matona ukwatana nundu mabatasuma kuendesia mbai na kugilia mbai cio na kwekila chailite kwa masita ni ndo wa Mary muthegu wa Kiguba ni chialedi wa waka ndini wanza menu tina yo mundula witu twikia ikunia ni twikia mundula wa betia ethani wa buthia mbai kana aumo mundu ute wa kiwango kila wailite usindu tumwikia ikunia ni
na tuka mwitikisia kigu nundu wa kwithani wa vitia nthini wa mbai mutunga be utaratibu wa yanaete ni asia no utumika ama tukwa bandu bao yulundikana masietwa kuya kotini makwani kuya kotini makaete makwani ko musi makathelela ko nondo ukai kotini with your backload ya makwani meye ku ange files ya ye and that kind lakini nezu kusilela ko musi ko kaumini amount ko musi it is ni advantage na niro machi esia na esa idea ni mwa lese ni burden ya mondo la labdos katetu mwamini amount ko musi. Kamiti ya mbunge nene maondoni ma kisomo ni yakathe ya kimanyisio cha yulu cha Open University of Kenya ivindani yiki na mwaka umwe kuma chambeya mainene ivindani la metambukite kimanyisio ni kiku kumana na utongo iwa kimanyisio kiku ya konza kauntini ya Makueni. Open University ni kathe iwa muno kwethiwa yiki manyisio chambeya kunengane kosi kweselanzia sia mutandao kana online programs. We want to report this chartered under section 24(1)(b), and it's a strategic project of the government to increase. As a Committee of Education, we've noted that the university has taken off. In fact, it is an international university, open university. About 17 nationals are students here. 18 nationals are students here. Kenyans from various parts of the country, far-flung areas. We've seen students from Turkana who are online, students from various parts of this republic, remote, and the real digital learning. We've seen it practically here, where the lecturers are able to demonstrate how the open learning is going on. Other issues that we have is the issue of funding. We've noted also that the exchequer is really doing very poorly, especially in releases. The exchequer is very poor. And I want to ask that the National Treasury needs to release funds on time to make sure that these universities are up and running. We also, as a committee, have talked to the university to really move and market the university in the region, especially in the far-flung areas. Our students are drawn from different parts of this country. We have those who have challenges of fees, and therefore it's an affordable university. We have students, as the chairman mentioned earlier on, from across the globe, from 18 different countries. And all these students, it is because of the concept of inclusivity, which is supported by technology. We have a robust technology that we have put together to enable us have all these students access our learning. Nainde msesi wa Mutongo TV ni utongia muvea nundo wa kwethe wa ndeni wa kilungu cha Vilingi wa Mauvoo na kwete ya Mauvoo ni na kete resia mwende kwanzia ya meko na kwa nita wa Faith Ndenyani kuendea kiwio kisio tuwethia na mdhenyani wa ni saa mwanza na saa umwe na nusu na saa 3 na nusu ngwete Mauvoo beange komanesa.